Hi, all of you. The subject I'm going to deal is electrical measurements and instrumentation, Unit 5, Chibru Engineering College, Chibru. Right. In the previous section, I have covered the topic that is a successive approximation type of DVM. That is actually there are many types of digital voltmeters. That is a classification of digital voltmeters. In that, mainly we have two types. So first one is non-integrating type of instruments, and second one is integrating type of instruments, right? So non-integrating type of instruments, in that we have three types. That is successive approximation, ramp type, and dual type integrating type of instruments, right? So first one is I have covered in the last class, that is successive approximation type of DVM. So this is a simple technique, right? Some advantages are there in the successive approximation type of DVM. So the advantages are the very high speed of order of that is 100 readings per second is possible actually. So and then and I mean heavy high speed. Okay, the reading speed is very high, right? And compared to other. So the method of ADC nothing but analog to digital converter is that is inexpensive. Nothing but ఏంటంటే తక్కువ రేట్లో వచ్చేస్తుంది మనకి ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట తక్కువ రేట్ అంటే కాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకే. And coming to the resolution, I said the resolution also, the resolution of this instrument is five significant digits is possible. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఇన్ ద రిజల్యూషన్ మీనింగ్ మనకి ఏంటంటే 0 1 పాయింట్స్ తర్వాత ఎన్ని పాయింట్స్ చూపిస్తే అంటే ఎంతవరకు రీడింగ్ మనం ఎగ్జాక్ట్ గా చూసుకోవచ్చు అనే పాయింట్ రిజల్యూషన్ అంటాం అవునా. సో ఫైవ్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్స్ విల్ పాసిబుల్ ఓకేనా. అండ్ దెన్ ఆల్సో ద లాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ accuracy. The accuracy is very high, right? So these are the advantages for successive approximate type of DVM. So coming to the disadvantages, for the disadvantages of successive approximate type of DVM are, so the circuit is somewhat complex. Okay, the circuit is somewhat complex means so the just switch position is done by the clock every time, right? So and then next one is DAC, nothing but analog to digital converter actually మనకి ఇక్కడ కావాలి, బట్ DAC నథింగ్ బట్ డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్టర్ ఇక్కడ నచ్చలి మనకి ఓకేనా. ఎందుకంటే మనం రీడ్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, కంపారేటర్ యూజ్ చేసుకొని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అనలాగ్ వాల్యూస్. ఎందుకంటే అనలాగ్ వాల్యూస్ మనం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి అనలాగ్ వాల్యూస్ మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కాబట్టి సో డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్టర్ ఇస్ నెసరీ హియర్ ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ వేరియబుల్. సో యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ లో హై ఉంటుందని చెప్పాను కదా, but it is variable in this case. Okay, the noise can cause errors due to the incorrect decisions made by the comparator. మేబీ కంపరేటర్ మనకి ఏదైనా స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే అంటే ఇన్కరెక్ట్ డెసిషన్స్ మేబీ హై అనో లో అనో వచ్చింది అనుకో, హై ప్లేస్లో లో వచ్చిన లో ప్లేస్లో హై సిగ్నల్ సెండ్ చేసినా సరే సో దేర్ మేబీ స్టోర్ వాల్యూ వేరే వాల్యూ స్టోర్ అవుతా ఉంటుంది ఓకేనా. సో మేబీ the noise can cause error due to the incorrect decisions that is which by made by the comparator, right? So these are the disadvantages. To overcome this one, okay now we go for second one. Next one is that is ramp type DVM. Today's class we are going to discuss about ramp type DVM, right? So the ramp type DVM, so actually ఏంటంటే this type actually నేను ఇక్కడ నోట్ చేయలేదు బట్ చెప్తాను అమ్మా. So this type of DVMs, that is this type of DMs are usually that is it uses a linear ramp technique or strain case ramp technique అన్నమాట. Linear ramp technique, okay, right? So this technique is very simpler, ఓకేనా, సింపుల్ గా ఉంటుంది మనకి. సో లెట్ us డిస్కస్ బోత్ ద టెక్నిక్స్. అంటే మనం అక్కడ టూ టెక్నిక్స్ నేను చెప్పాను. ఫస్ట్ టెక్నిక్ ఏంటంటే లీనియర్ ర్యాంప్ టెక్నిక్, సెకండ్ ఏంటంటే స్టైర్ కేస్ ర్యాంప్ టెక్నిక్ ఓకేనా. సో ఫస్ట్ అవర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ లీనియర్ టైప్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ టెక్నిక్ ఓకేనా. నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ డిస్కస్ హియర్ ద లీనియర్ టైప్ అనమాట ఓకేనా. లీనియర్ టైప్ ర్యాంప్ టెక్నిక్ అంటాం ఓకేనా. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లీనియర్ టైప్, ర్యాంప్ టైపే బట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ లీనియర్ టైప్ ఆఫ్ DVM, okay, right. Construction చూడమ్మా, let us say first of all basic principle ఒకసారి చూద్దాం. After that I go for construction, ఓకేనా. So principle, what is the principle of ramp type DVM, ఓకేనా. The operating principle of the ramp type DVM is based on the measurement of the time it takes for a linear
ramp voltage to rise from 0 volts to the level of input voltage or decrease from the level of input voltage to 0. అంటే ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే లాస్ట్ దట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ అప్రాక్సిమేషన్ టైప్ ఆఫ్ డిఎంలో కూడా నేను పాయింట్ చెప్పాను మీకు ఏంటది. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ successful approximation type ఏంటిది. సో ఐ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ చెప్పాను చిన్న మాట, దట్ ఈస్ కిరాణా స్టోర్స్ లో మనం యూజ్ చేసే కాటా, దట్ ఈస్ వెయిట్. సో వెయిట్ మీద ప్రిన్సిపల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందని చెప్పాను. హియర్ ఆల్సో దిస్ దట్ ఈస్ సేమ్ థింగ్. ఒక సమ్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసుకున్నాను. అదేంటంటే సో వాడు చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే చూడమ్మా, ర్యాంప్ టైప్ డిఎం ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్. సో ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ టేక్స్ ఏ లీనియర్ ర్యాంప్ వోల్టేజ్, నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఒక లీనియర్ ర్యాంప్ వోల్టేజ్ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడము, లేకుంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 0 volts టు ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, లేకుంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ టు 0 volts లోనో మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఉంటుంది కదా, ఆ రేంజ్ వరకు మనం టైం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు, అంతే లేదు. It is based on the measurement of the time it takes for the linear ramp voltage. This is nothing but lamp voltage. Ramp voltage and varies from this value to in like this. Okay na? So ramp voltage to rise from 0 volts to the level of input voltage, 0 volts to the 0 volts to the level of input voltage, and decrease from the level of input voltage to 0, level of input voltage to the 0. Okay na? The concept నేను మీకు చూపిస్తాను, diagram చూపిస్తాను. Okay na? So this time interval is measured with an electronic time interval counter. Okay, counter use చేసుకుంటారు, and the count is displayed on the number of digits on the electronic indicating tubes. అంటే సో మనం కౌంట్ చేసిన కౌంట్ని అండ్ దట్ ఈస్ ద వాల్యూని, అన్నోన్ మెజర్ వాల్యూని, సో విచ్ కెన్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ డిస్ప్లే అని సింపుల్ ఒక పాయింట్ చెప్పాడు, అంతేం లేదు. ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డివిఎం. ఓకే, and come to the this is the ramp type that is DVM. This is the ramp type DVM. Here used two comparators. First one is input comparator, ground comparator. Two comparators use chesanu. Okay, the input comparator is connected to the input voltage through a ringing and attenuator. Okay na, and alage ground comparator is connected to a ర్యాంప్ జనరేటర్. ర్యాంప్ కనెక్ట్ చేశాను. ర్యాంప్ జనరేటర్ అంటే ర్యాంప్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ జనరేట్ చేస్తాను. ఓకేనా, సో సెకండ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద గ్రౌండ్. హియర్ ద కనెక్టెడ్ ఈజ్ ర్యాంప్ జనరేటర్ కనెక్ట్ చేశాను. ఇన్పుట్ గా ఒక టర్మినల్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే సో దట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ త్రూ ఏ శాంపుల్డ్ రేట్ మల్టీ వైబ్రేటర్ కనెక్ట్ చేశాను. ఓకేనా, అండ్ దెన్ హియర్ ఆసిలేటర్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ద సైనసోయిడల్ వేవ్ టు ద స్క్వేర్ వేవ్. ఓకేనా, విచ్ కనెక్టెడ్ గేట్ అండ్ ద వాల్యూ గేట్ ఓపెన్ ఆర్ క్లోజ్, ఓపెన్ చేసిన దగ్గర నుంచి క్లోజ్ చేసే వరకు నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్ చెక్ చేసేది ఏంటంటే కౌంటర్ అంట, విచ్ విల్ బి రీడ్ ఇన్ ద రీడౌట్. సో ఇంకా క్లియర్ గా మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ ఈస్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు ఎలాగో. సో ఇప్పుడే మీకు చెప్పారమ్మా, దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్త చూడమ్మా. సో ఇక్కడ ఇక్కడ 12 volts తీసుకున్నాను. 12 plus 12 volts minus 12 volts. So basically it consists of a linear ramp. This is the linear ramp. Okay, linear ramp which is positive going and negative going. Rendu unnai manaki ikkada positive going and negative going. The range of this ramp voltage is plus or minus 12%. Sorry, 12 volts. The plus or minus 12 volts. Okay na, the while the base range and this is nothing but base range and which is to be measured, that is 10 kilovolts. So 10 volts plus or minus 10 volts anamata. Okay na, the conversion from the voltage to a time interval is shown in figure. That is this one is ఎలా కౌంట్, దట్ ఈస్ అంటే మనం కౌంట్ చేసేది ఈ వాల్యూ కాబట్టి ఎలా కౌంట్ చేస్తామని చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ. జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. ద ప్రొసెసర్ ఈజ్ at the time of start of measurement, a linear ramp is continuously compared with the unknown voltage. అంటే యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ టూ కంపరేటర్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ ఇన్పుట్ కంపరేటర్. ఓకే, ఇన్పుట్ కంపరేటర్ ఇక్కడ ఏంటంటే గ్రౌండ్ కంపరేటర్ ఉంది. సో ద ఇన్పుట్ కంపరేటర్ ఏం చేసిందంటే జాగ్రత్త చూడమ్మా. సో ద ఇన్పుట్ కంపరేటర్ దట్ ఈస్ కంపేర్స్ విత్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అండ్ ర్యాంప్ జనరేటర్. ఓకేనా, అంటే ఏం చేసింది ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి. ర్యాంప్ జనరేట్ చేశాను త్రూ ఏ గ్రౌండ్ కంపరేటర్. ర్యాంప్ జనరేట్ చేశాను అండ్ అన్నోన్ వోల్టేజ్ ఏమో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్కి అప్లై చేశాను. ఇన్పుట్ కంపరేటర్ కనెక్ట్ చేశాను.
the input comparator compares the input voltage and ramp generator. Ramp ఏంటి ప్లస్ వోల్ట్స్ నుంచి జనరేట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వరకు స్టార్ట్ అయింది. వన్స్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వగానే ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి మెజర్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. వన్స్ మెజర్మెంట్ స్టార్ట్ అవ్వగానే ఫ్రమ్ దిస్ బేస్ రేంజ్ అనుకుంటున్నాను, ఓకేనా. ఫస్ట్ కోఇన్సిడెన్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సో ఏం చేసింది మనకి కంపరేటర్ కంటిన్యూస్లీ మానిటరింగ్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అండ్ ర్యాంప్ జనరేటర్. వన్స్ 10, 9 అలా క్లోజ్ చేసుకుంటూ 0 వరకు వచ్చేసాను అనుకో, ద జీరో కంపరేటర్ సెండ్స్ ఏ సిగ్నల్ దట్ ఈస్ స్టాప్ పల్స్ టు ద గేట్కి ఏం చేస్తుంది అంటే స్టాప్ పల్స్ సెండ్ చేసేది, ఓకేనా. ద ర్యాంప్ కంటిన్యూస్లీ, ఓకేనా, ద కాంప్ కంటిన్యూస్లీ డిక్రీజ్ అండ్ ద ర్యాంప్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నామా, ద ర్యాంప్ కంటిన్యూస్లీ decrease to final reaches to 0 volts, okay na, or ground potential. This is sensed by the second comparator అన్నమాట. సెకండ్ కంపరేటర్ సెన్స్ చేస్తుంది. సో దెన్ దిస్ ఈస్ సెన్స్డ్ బై ద సెకండ్ కంపరేటర్ గ్రౌండ్ కంపరేటర్ అంటాం. దీని ఏమంటామా గ్రౌండ్ కంపరేటర్ అంటాం. ఎట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 0 volts దిస్ కంపరేటర్ ప్రొడ్యూసెస్ స్టాప్ పల్స్ టు ద క్లోజ్, దట్ ఈస్ గేట్ కి స్టాప్ పల్స్ సెండ్ చేస్తుంది, ఓకేనా. సో ద నంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ మెజర్డ్ బై ద కౌంటర్. ఏందమ్మా కౌంటర్ చేసింది నెంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ ఎంతవరకు వచ్చాయి. సో చూపిస్తాను మీకు. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు మనకి ఏంటంటే సో ఆన్ అయింది గేటు, అంటే ఇక్కడ వరకు గేట్ ఆన్ అయిందని చూపించారు మనకి ఇక్కడ. గేట్ టైమ్ ఇంటర్వల్, ద టైమ్ టీ. సో అట్ దిస్ పాయింట్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్, దట్ ఈస్ గేట్ ఓపెన్, ఇక్కడ గేట్ ఓపెన్ అయింది, ఇక్కడ గేట్ క్లోజ్ అయిపోయింది, ఓకేనా. వన్స్ 0 రాగానే సో క్లాక్ పల్సెస్ ఎన్ని వస్తాయో కౌంట్ చేసుకుంటాం. వన్స్ కౌంట్ అయిపోగానే సో the time duration for which the gate is opened, so which is proportional to the input voltage, which is proportional to input. ఎందుకంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఎన్ని కౌంట్ అయితే అనే కదా ఇక్కడ మనకి. the magnitude of the count indicated the magnitude of the input voltage. This is the magnitude of the count indicated by the magnitude of the unknown voltage అన్నమాట. So this is nothing but this one, okay, this is nothing but a black diagram of ర్యాంప్ టైప్ డివిఎం. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ వాడు చెప్పింది సో వోల్టేజ్ సెట్ టైం కన్వర్షన్, అంటే మనకి ఇచ్చిన వోల్టేజ్ నుంచి టైం కన్వర్ట్ చేసేసి ఆ టైంలో ఎన్ని కలకా పల్సెస్ అనేవి ఆన్ అయ్యాయో అవి కౌంట్ చేసేసి రీడ్అవుట్ చేయడమే ర్యాంప్ టైప్ ఆఫ్ డివిఎం అంటామమ్మా. సింపుల్, ఓకేనా, అర్థమైంది కదా. సింపుల్ పాయింట్. ఇక్కడ ఇన్పుట్ కంపరేటర్ గ్రౌండ్ కంపరేటర్ మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంట, ఓకేనా. ఇన్పుట్ కంపరేటర్ ఏమో కంపేర్స్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, అది బట్టి అన్నోన్ వోల్టేజ్ నాకు తెలియదు ఎంతో కంపేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇదేమో రిలీజ్ చేసింది, అంటే ర్యాంప్ ఒక వాల్యూ ఎంతో కొంత 12 volts అని స్టార్ట్ అయిపోయింది. యాక్చువల్గా స్టార్ట్ ఇలా వస్తుంది. వన్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ఆ ఇన్పుట్ కంపరేటర్ కంపేర్స్ బోత్ కదా, రెండు కంపేర్ చేయగానే ఈక్వల్ వచ్చింది వాల్యూ. ఇంకా 10 volts 10 volts, ఓకే, రెండు సేమ్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఏమైంది గేట్ ఆన్ చేయండి అని చెప్పేసి. వన్స్ గేట్ ఆన్ చేయగానే ఏమైందంటే సో గేట్ ఆన్ చేయగానే ఏంటమ్మా ఇక్కడ గేట్ ఆన్ చేశాను చూడండి జాగ్రత్తగా ఒకసారి. సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ 10 volts ఇచ్చావు కాబట్టి కంపరేటర్ ఏం చేసిందంటే సో ఈ ర్యాంప్ వోల్టేజ్ 10 volts దగ్గర ఈ 10 volts వచ్చింది కాబట్టి సో ఇక్కడ సేమ్ వచ్చింది కాబట్టి గేట్ ఈజ్ ఆన్ అని వచ్చింది. గేట్ ఆన్ అవగా ఏమంటే ఇలా ఆన్ అవుతా సో స్ట్రైట్ లైన్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది అప్ టు ఎప్పటి వరకు 0 వచ్చే వరకు. 0 వచ్చేసిన తర్వాత గేట్ ఆఫ్ అయిపోయింది, ఓకేనా. దట్ ఈస్ the number of count can be counted by the counter which will be read it in the readout అనమాట. that nothing but in the digital display అంటుంది, ఓకేనా, డిజిటల్ డిస్ప్లే, ఓకే. సో రైట్, కమింగ్ టు ద యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ చిన్న అడ్వాంటేజెస్ ఆల్సో ఇస్ దేర్, నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. సో ర్యాంప్ టైప్ ఆఫ్ డిఎంలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సో నోట్ డౌన్ దట్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈజీ టు డిజైన్. సో సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈజీ టు డిజైన్, ఓకే, అండ్ ద కాస్ట్ ఈజ్ లో, ఓకే. అడ్వాంటేజ్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్, ద కాస్ట్ ఈజ్ లో. The output pulse can be measured over a long feeder lines without loss of information. So without loss of information we can read out the values, okay. The input signal is converted to time. So మన ఇచ్చిన ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఏంటంటే టైం కన్వర్ట్ చేశాను ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ టైం ఇంటర్వల్, టైం కన్వర్ట్ చేశాను. ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టైం విచ్ ఈస్ ఈజీ టు డిజిటలైజ్, ఓకే.
By adding the external logic, the polarity of the input can be displayed. By adding the external logic, the polarity of the input can be displayed అన్నమాట. అంటే చిన్న ఇంకోటి చిన్న పాయింట్ యూ యాడ్ చేసుకుంటే ఏమైందంటే వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ దట్ ఈస్ పొలారిటీ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, right? So the resolution also somewhat easy here in this. Okay, just to come to the disadvantages, go for disadvantages. So the ramp requires, this is nothing but a ramp type of deviation లేదంటే the ramp requires excellent characteristics regarding its linearity. సో అందుకనండి తప్ప నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ నేమ్ ఏంటమ్మా లీనియర్ ర్యాంప్ టైప్ డివిఎం అని చెప్పాను. లీనియర్ ర్యాంప్ టైప్ డివిఎం ఏంటంటే సో ఇట్ హ్యాస్ ఎక్సలెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. ఓకేనా, అండ్ కమ్ టు సెకండ్ వన్ ఇస్ యాక్యురసీ. యాక్యురసీ డిపెండ్స్ అపాన్ స్లోప్ ఆఫ్ ద ర్యాంప్. సో యాక్యురసీ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం కరెక్ట్గా వస్తే నో ప్రాబ్లం, ఏదైనా నాయిస్ రావడం వల్ల అటు ఇటు వచ్చింది అనుకో ఇట్ మే బి గెట్స్ లార్జ్ ఎర్రర్స్. ఓకేనా, పాసిబుల్ ఇఫ్ నాయిస్ ఈ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ర్యాంప్ టైప్ డివిఎం అనమాట. ఓకేనా, ఇంకా చెప్పాలంటే ఉన్నాయి. ఓకేనా, ద స్పీడ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ సమ్ వాట్ లో కంపేర్ టు that is successive approximation type of DM also. Okay, so these are the disadvantages. Okay, and come to the next that is next topic is dual slope integrating type of DVM. Very very important, dual slope integrating type of DVM. Right, and come to the some advantages are there in linear ramp of DVM. Right, so actually the circuit is already I told that the circuit is easy, right? So cost point of it is low, and the output pulse can be transferred over long feeder lines without loss of information, right? So without loss of information, it can be transferred from the information can be transferred, right? The input signal is converted to time, which is easy to design, right? So by adding the that is external logic, I already told the external logic ఏంటంటే సో ద పొలారిటీ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కెన్ బి డిస్ప్లేడ్ అనమాట. ఓకేనా, అండ్ ద ప్రీవియస్ చెప్పినట్టు ఇది కూడా ఏంటంటే ఏదైనా యూజ్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే సో ద రెజల్యూషన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. ఓకే, అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. సో యాక్చువల్గా ద ర్యాంప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి రిక్వైర్ ఎక్సలెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద ఎగ్జాక్ట్ లీనియారిటీ కావాలంటే కంపల్సరీ. ఓకేనా, the accuracy point of it also depends upon the slope of the ramp slope may dependent ఇది కొంచెం అటు ఇటైనా stability may be also reduced. Okay, large errors if possible, the noise is imposed within this ramp లో ఏదైనా సో మెనీ నాయిస్ కూడా యాడ్ అయింది అనుకో సో ఇట్ కెన్ బి గివ్ లార్జ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి మనకి. ఓకే, సో టూ కంపరేటర్స్ మనకి ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద ఆఫ్సెట్స్ అండ్ డ్రిఫ్ట్స్ ఇన్ ద టూ కంపరేటర్స్ may cause errors also. Okay, the speed of measurement is somewhat low compared to the that is the successive approximation type of DVM. Okay, and the switching that is all మీకు చెప్పింది ఈ పాయింట్ దట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2% సో 12 volts. ఓకేనా, మెజర్మెంట్ ఏమో బేస్డ్ మెజర్మెంట్ ఏమో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 10 volts ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా, so these are the some drawbacks. There is main drawback is when the noise is introduced or add to the with the ramp, so then it may be cause large errors in this ramp type of DVM. Okay, so that's why I go for second one. Next one is dual slope integrating type of DVM, so which is very popular method. Okay, now of analog to digital conversion. Okay, now this is a very very popular and some the major drawbacks, that is nothing but a in ramp type of DVM ఇప్పుడు చెప్పాను the noise may be introduced in the which cause large errors అని చెప్పి అవునా. సో in this technique ఏంటంటే actually in the ramp technique the noise can cause large errors, but in dual slope method the noise is averaged out by the positive and negative ramps using process of integration. So that's why it is called as integrating type of DVM. ఓకేనా, సో పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అంటే మనకి అక్కడ పాజిటివ్ గోయింగ్ అండ్ నెగిటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్స్ ఉన్నాయి కదా.
So both can be averaged out by the that is process of integration to the process of integration, right? The basic principle of this method, nothing but the basic principle of this, right? Just note down and all of ఇవన్నీ జస్ట్ డయాగ్రామ్ చూసి చెప్తాను. ప్రాసెస్ అన్నిటికీ ఏంటంటే జస్ట్ ఒక పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను చాలు, ఓకేనా? సో చెప్పాను కదా, అంటే సో దట్ ఈస్ ద నాయిస్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ బై యూజింగ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, the basic principle of this method is that the input signal is integrated for a fixed interval of time. So fixed interval of actually ఏంటంటే two integrals ఉంటాయి, that is, and the same integral ఏం చేస్తుంటే used to integrate the reference voltage, so with the reverse slope. That's why it is called dual slope integrating type of instrument అంట. This is the integrator. Okay, this is the integrator. This integrator ఏం చేస్తుందంటే it can be, so this is nothing but ఏంటంటే integrator, the input signal ఏంటంటే సో ఫర్ ఫిక్స్డ్ టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్ వరకు వచ్చే వరకు మనం ఫిక్స్ చేసేది. అండ్ ద సేమ్ ఇంటిగ్రల్ ఏం చేసేది అంటే రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఇస్తాం కదా, సో దాన్ని కూడా మనం ఏంటంటే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. సో బోత్ రెండు సార్లు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ దట్ ఈస్ డ్యూయల్ స్లోప్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్న. సో ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అప్లైడ్ టు దిస్ వన్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ ఇస్తాను. జీరో కంపరేటర్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ద జీరో కంపరేటర్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ టు give the stop signal when the ramp is comes to zero value. Okay na? So flip flops and decoder counter, nothing but which be count by the number of pulses can be counted by the decade counter. Okay na? So control logic circuit anta control logic circuit anamata. Okay na? Right, just a minute. Sorry. Right, సో సింపుల్ లాజిక్ అమ్మ, నేను వచ్చిన పాయింట్స్ చెప్తాను జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ, హౌ ద ప్రాసెస్ అనేది. సో ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చెక్ చేయండి జాగ్రత్తగా, నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ డ్యూయల్ స్లోప్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ 5 బ్లాక్స్, మెయిన్లీ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 5 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, చూడండి జాగ్రత్తగా. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే, సో ఆప్ యాంప్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆప్ యాంప్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆప్ యాంప్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఫర్ ఇంటిగ్రేటర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకేనా, అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ జీరో కంపరేటర్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ క్లాక్ పల్స్ జనరేటర్. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లాక్ పల్స్ జనరేటర్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ క్లాక్ పల్స్ జనరేటర్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే క్లాక్ పల్స్ జనరేటర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే సెట్ ఆఫ్ డెసిమల్ కౌంటర్ అన్నమాట, కౌంటర్ యూజ్ చేసుకున్నాను. అండ్ దెన్ కంట్రోల్ లాజిక్ 5 ఉన్నాయి మనకి. ఓకేనా, సో జాగ్రత్త చూడండి, నేను ఇక్కడ చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, జాగ్రత్త ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను చూడమ్మా. ఇక్కడ we have the two switches on S1 and S2. S1 who have two polarities, that is first position and second position మనకి. సో ఇనిషియల్ గా చూడమ్మా, when the switch S1 is in position 1 లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే the capacitor charges, this capacitor charging from the zero level. ఓకేనా, the rate of charging is proportional to the input level. అంటే మనకి ఏంటంటే ఎంత వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామో అంతవరకు మనకి ఏంటంటే ఛార్జ్ అవుతా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ర్యాంప్, దట్ ఈస్ ఆప్ యాంప్ ఏమవుతుందంటే, ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ దట్ ఈస్ వి అవుట్, నోట్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ వి అవుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా 1/t ఇంటిగ్రల్ 0 to t వి ఆఫ్ dt అని చెప్పేసి మనకి దట్ ఈస్ నెట్వర్క్స్ చెప్పాను. యావరేజ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/t ఇంటిగ్రల్ 0 to, దట్ ఈస్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను, 1/t ఇంటిగ్రల్ 0 to t v of t dt అని చెప్పాను, మీకు గుర్తుందా? 1/t నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ 1/t అంటే టైం ఇంటర్వల్, రైట్? టైం ఇంటర్వల్ దట్ ఈస్ t1. సో లెట్ us say t1, ఫస్ట్ వన్ t1 తీసుకుందాం. సో t1 తీసుకుందాం, దట్ ఈస్ 1 దట్ ఈస్ r1 టైం కాన్స్టెంట్ కాబట్టి r1c, నథింగ్ బట్ ఏంటంటే టైం కాన్స్టెంట్ r1c విచ్ ఇస్ మైనస్ ఇంటిగ్రేట్ 0 to t అన్నాను, నథింగ్ బట్ t1. ఓకేనా, v of t నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ v input voltage మనకి, which difference there is dt, right? సో ఫ్రమ్ దిస్ ఇంటిగ్రేట్ చేయడమా, v out ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ, v out is equal to, ఫ్రమ్ దిస్ v out is equal to ఇంటిగ్రేట్ చేయడమా v in కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, అవునా? సో v in బై ఆల్రెడీ 1 వస్తుంది కాబట్టి 1 వస్తే టైం ఏంటమ్మా t1 కాబట్టి t1 మైనస్ 0, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఏంటమ్మా r1c,
T1 minus 0 వస్తుంది మనకి, అవునా? సో విచ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ V out is equal to ఏమొస్తుంది మన ఇక్కడ, V out is equal to V in into T1 by R1 into C. This is output. Okay, so where T1 is nothing but, note down all of you, time for which capacity is charged, time for which the capacity is charged. Okay na, V in nothing but a input voltage, V in nothing but a input voltage, where R1 is nothing but ఏంటంటే series resistance, R1 is nothing but ఏంటంటే series resistance, right? C nothing but చెప్పాలి, ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, the capacity is in feedback path, అంటే ది ఇంటిగ్రేటర్ కి మనకి ఏంటంటే ఫీడ్బ్యాక్ లో కనెక్ట్ చేసింది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్, నోట్ డౌన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్. ఓకేనా? అండ్ కమ్ టు సెకండ్ ఇంటర్వెల్ చూద్దాం. ఇక్కడ నోట్ చేస్తానమ్మా. ఓకేనా? సెకండ్ ఇంటర్వెల్ నథింగ్ బట్ స్విచ్ పొజిషన్ 2, స్విచ్ S1 ఇస్ పొజిషన్ 2, సెకండ్ పొజిషన్ ఉన్నాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏంటంటే వి రెఫరెన్స్ వస్తుంది మనకి, వి రెఫరెన్స్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు దిస్ వన్. ఓకేనా? సో అండ్ దెన్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే అవుట్పుట్ సేమ్ ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ 1 by RC, అదనమాట టైం కాన్స్టెంట్ R1 into C, 0 to టైం ఇంటర్వల్ T2 అనుకున్నాను, ఎందుకంటే టైం ఇంటర్వల్ 1 ఏమో 1 పొజిషన్ లో, 2 ఏమో సెకండ్ పొజిషన్ లో, హౌ మచ్ ఆఫ్ టైం ద కెపాసిటీ చార్జ్ అనేది. సో వి రిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా, వి రిఫరెన్స్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి వి రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను, దట్ ఈస్ DT. So integrate on this one, same, that is minus V reference. Okay na, V reference divided by R1 into C, R1 into C, that is T2 minus 0, nothing but a T2. We can get the value T2. Okay na kada, this is V out value. Okay na? So starting this, let us say equation number 1 అనుకుందాం, and this is equation number 2 అనుకుందాం. Okay na? So both are output voltages only. So then we can say that సింపుల్ గా సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. సో సింపుల్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, వి అవుట్ అంటే నథింగ్ బట్ మైనస్ చేస్తే బోత్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ ఏమొస్తుంది మనకి, వి రిఫరెన్స్ ఇంటూ T2 బై R1C ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇన్పుట్ ఇంటూ T1 బై R1 ఇంటూ C. రెండు ఈక్వల్ చేసాం సింపుల్ గా. సో ఫ్రమ్ దిస్ R1C క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా లేదా? సో వాట్ యూ నీడ్, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కావాలి, అదే మనకు కావాల్సింది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కావాలి. సో వి ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వీ కెన్ రిటన్ యాజ్ వి రిఫరెన్స్ ఇంటూ T2 బై T1. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్, దట్ ఈస్ సారీ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ వాల్యూ. ఓకేనా? రిఫరెన్స్ వాల్యూ మనం తీసుకో ఆల్రెడీ నోన్ వాల్యూ కాబట్టి. ఓకేనా? సో లైక్ దిస్, దస్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే by this the input voltage is depends upon the time intervals, that is time periods of T1 and T2, not on that is RC may depend avadi ikkada. Okay, it depends upon time intervals, that is T1 and T2 మీద depend ayi untundi manaki. Okay, this is very very important concept. Okay, dual step of integrating type lo. Okay, right? So this input voltage V in is equal to V reference into T2 by T1. Okay, సో చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ R1C ఉండగానే ఏంటంటే దిస్ ఈ సర్క్యూట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ R1 C అంటాం, నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ R1C. ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇస్ డిపెండ్ అపాన్ T2 and T1 ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ డ్యూయల్ స్లోప్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, సో సమ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆఫ్ డ్యూయల్ టైప్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే, జస్ట్ మినిట్, ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో వై వి కమ్ హియర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటంటే నాయిస్, అవునా? సో ఎక్సలెంట్ నాయిస్ రిజెక్షన్ యాజ్ నాయిస్ అండ్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ ఏసీ ఆర్ యావరేజ్డ్ అవుట్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. అంటే కంపల్సరీగా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు మనం బికాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల. ఓకేనా? సో ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్, సెకండ్ ఏంటంటే డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ టైమ్ కాన్స్టెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్సీ. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ T is equal to ఫార్ములా ఆర్సీ. So it depends upon, it does not depends upon RC, avuna kada. And come to the third one. Okay, the capacity is connected via electronic switch use chesam, avuna ikkada chupichanu meeku diagram chupistunanu. This is the capacitor which is connected through the switch anamata. Thus the capacitor is an
auto zero capacitor avoids the effects of offset voltage. It can be avoids the offset voltage amount. Okay na? So the accuracy point of view also it is very high and very accurate ga vary అవుతుందని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, readily varied according to specific requirements అన్నమాట. These are the advantages of this one. Accuracy highs. Okay, 3 points simple ga. Noise will be reduced, time constant may depend అవ్వదు input voltage, and third one ఏంటంటే సింపుల్ గా accuracy high అని చెప్పండి. సింపుల్. ఓకే, this is the main three advantages of this one. Okay, come to the next one is next మనం we go for non-integrating type of instruments కి వెళ్దాం. So thank you. We'll continue the next class actually. Okay, next class. So next class we'll go for multimeters, that is multimeters, and also frequency meters, and then ఇంకా remaining ఉన్నాయేమో. ఓకేనా, so tachometer వీటి గురించి వెళ్దాం. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ. విల్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.